Então, pessoal, a aula de hoje é sobre este ponto aqui. Ó. Não ignore a importância desse passo simples. Esse passo simples é a criação do seu avatar ou da sua buyer persona. Eu gosto de chamar de avatar. Nós vamos falar rapidamente por que muitas pessoas, muitos empresários ignoram essa etapa. Geralmente isso acontece porque as pessoas acham que já sabem. Eu vendo para tal tipo de pessoa, ele já sabe, só que ele não tem isso no papel. E geralmente as respostas, quando eu faço essa pergunta para um empresário, as respostas são genéricas, descrevem um público-alvo muito amplo. E isso faz com que o discurso de vendas fique pouco convincente. E outra coisa que eu percebo, muitas pessoas não sabem que existe uma diferença entre avatar e público-alvo. Então, público-alvo é algo abrangente e genérico. E até mesmo empresários relutam em dizer qual é o seu público-alvo, a pergunta. Aí eles respondem assim, Jonathan, eu vendo para todo mundo. Se a pessoa quiser comprar de mim, eu vendo. É verdade, tudo bem. Mas você não pode abraçar o mundo. Você precisa de mirar em alguém. Algum perfil de pessoa compra mais de você. E é nessa pessoa que você precisa mirar. Só que quando você trabalha com público-alvo, você tem algo muito genérico. E a diferença de público-alvo e avatar é que avatar é muito específico. Para você ter um avatar, é preciso você descrever a pessoa padrão assim, do seu público-alvo, só que descrever ele como uma pessoa real, características, medos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero te dar um exemplo dessa diferença de público-alvo e de avatar. Então, por exemplo, se você tivesse uma escola de inglês e eu perguntasse para você, qual é o seu público-alvo? Você talvez poderia me dizer assim, são homens, mulheres de 25 anos, com filhos, em idade escolar e blá, 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 blá. Né? Mas e se fosse para descrevermos então um avatar? Então vamos dar um exemplo na escola de inglês, como na escola de idiomas, como seria. Então, avatar seria os seus nichos. Por exemplo, se uma visão mais profunda desse negócio de escola de idiomas, você perceberia 3 características, no mínimo, diferentes de pessoas. Você tem ali na sua escola pais que colocam seus filhos para estudar. Então, você tem que falar com esses pais sobre os filhos que estudam inglês. Mas você também tem outro nicho. Pessoas que estudam inglês com o objetivo de viajar, fazer viagens e saber falar um outro idioma. Só que você tem um terceiro nicho, diferente de todos os outros. Pessoas que estudam o idioma, o inglês, aqui no exemplo, para trabalho. Você já parou para pensar, se você falar com todo mundo a mesma linguagem, a mesma comunicação, percebe que você vai fracassar? Imagine que você cria uma campanha para falar sobre pessoas que estudam inglês por causa de viagens, e você manda isso para alguém que quer estudar inglês para trabalho. Não seria um bom efeito? A pessoa vai falar, não é isso que eu quero. Agora, quando você conhece o seu avatar, o seu nicho, permite você que trabalhe com a comunicação mais assertiva e mais direcionada. Vou dar um exemplo para você aqui, nesse caso aqui, que já está marcado aqui, pessoas que estudam inglês para trabalho. Então imagine que você tente comunicar com essa pessoa e você entregue para ela uma comunicação dizendo assim, olha, neste curso de inglês, você vai aprender expressões que não são faladas tanto assim no dia a dia, mas que são expressões indispensáveis no meio corporativo. Então, nesse curso de inglês, nós vamos focar em expressões que são usadas só no meio corporativo. Você não vai aprender isso em qualquer curso de inglês. Percebe como isso é mais assertivo e mais direcionado para essa pessoa? Enquanto o seu concorrente vai estar tentando vender para ela um curso de inglês, simplesmente, como qualquer outro, você vai, por entender o problema dela, você vai vender para ela um curso de inglês onde ela vai aprender expressões do meio corporativo. Então, essa comunicação é muito mais assertiva. Então, esses são os benefícios de você ter um avatar. Quais são os benefícios? Vamos falar rapidamente. O primeiro benefício
é que ele aumenta a eficiência de seu processo de vendas. E ele acaba com o discurso genérico de vendas. Você vai ter uma comunicação para cada tipo de pessoa, nicho, né, que você tem dentro do seu mercado. E você então, conforme o exemplo que eu dei, vai ter uma comunicação direta e uma comunicação mais assertiva com o seu público-alvo. Você vai direcionar os esforços da sua comunicação e você vai também ter coerência no seu discurso de vendas. Você vai sempre falar com aquela pessoa que quer estudar inglês para trabalho sobre esse objetivo. E você vai falar com aquele pai que está preocupado com o futuro do filho, quer colocar o filho para aprender inglês na escola de inglês, sobre esse mesmo discurso e a mesma coisa para cada um dos seus avatares. E um benefício fantástico de você criar um avatar é você poder mapear o seu processo de vendas. Então você vai poder trabalhar com produção de conteúdos para cada estágio no funil de vendas deste ou daquele avatar. Então, como que você cria um avatar? O que você precisa para criar um avatar? Então, aqui eu vou dar algumas dicas do que você precisa saber para criar cada um dos seus avatares. Primeiro, você precisa de saber a idade e o sexo. E você também precisa de fazer uma descrição de quais são as suas maiores frustrações. Você também precisa de fazer uma descrição bem clara quais são os seus maiores obstáculos. Você precisa de fazer uma descrição de quais são os seus desejos e você precisa de fazer uma descrição de quais são os passos que o seu avatar precisa passar para sofrer a transformação que o seu produto promete entregar para ele. Só que tudo isso daqui você vai trabalhar com a sua percepção. Só que apenas a percepção não é suficiente. Você precisa de validar a sua percepção. Como que você vai fazer isso? Você vai elaborar uma pesquisa, você pode usar o Google Doc, o Google Forms, é uma ferramenta ótima para isso. E você elabora ali o seu formulário, e ele permite fazer estatísticas, e você então pega aquele formulário que você criou, escreve um e-mail, manda para a sua base de dados de e-mails, um e-mail, e explica para eles. Pede para eles participar da pesquisa, então com as informações de resposta que eles derem para você, você vai validar o seu avatar. Então, como que você já aprendeu sobre por que criar um avatar? Agora vimos os passos da elaboração do avatar de forma simples, até como que você valida a sua percepção. Vamos ao método para a elaboração do avatar. Eu vou ensinar para vocês uma técnica simples que eu chamo de quadro antes e depois. Imagine que você tem uma loja e você vende banheiras para bebês tomarem banho. Vamos pensar no seu avatar em como ele é antes e como ele é depois de ele adquirir o seu bom produto. Então precisa ser uma descrição real da transformação, porque o objetivo desse quadro é ajudar a você a então descrever qual é a transformação que o seu produto tem. Então você vai poder trabalhar na sua oferta, que eu já vou falar agora há pouco sobre isso, sobre a promessa de transformação do seu produto, que é assim que você vai conseguir melhorar o seu discurso de vendas. Então esse quadro aqui é interessante, que ele apresenta aqui o que o seu avatar já tem no momento, o antes, o que ele tem, qual é o sentimento dele antes, e como é o dia a dia dele antes, e como é o status dele antes. E depois, cada uma dessas características, quando ele adquire o seu produto e passa pela transformação. Nesse exemplo, o que o avatar que compraria uma banheira, né, uma mãe de um bebê, tem antes? Geralmente, ela tem uma banheira fria, dura. Qual é o sentimento que ela teria? Talvez ela esteja assustada, mãe de primeira viagem, muito preocupada. E qual é o dia a dia dela? A experiência no banho é terrível. E o status? Ela está descontente, ela acha que não está fazendo nada certo, está se sentindo uma mãe ruim. Aí, às vezes, até outras pessoas que têm filhos precisam ajudar ela com isso. E ela não queria, ela queria saber dar banho no seu bebê, mas ela se sente insegura. Mas agora que você tem um produto, uma banheira que é confortável, macia,
quais são os argumentos que poderiam ser usados na transformação. Então, depois de adquirir o seu produto, o que ele tem? Uma banheira quentinha, confortável. Qual é o sentimento que ela terá depois de adquirir o produto? Vai ser confiante e vai se sentir no controle. Como que vai ser o dia a dia? O banho vai ser calmo, o bebê vai gostar da hora do banho. E qual vai ser o status do seu avatar depois de adquirir o produto? Vai se sentir uma supermãe. Então, com isso aqui em mãos, você consegue trabalhar oferta. Vai melhorar o seu discurso para, então, levar o seu avatar à oferta. E a oferta à conversão. Uma dica que eu dou para você é essa aqui, ó, não criar muitos avatares. Porque isso vai gerar falta de foco no seu negócio. Você não vai conseguir construir conteúdo para todo mundo, você não vai conseguir conversar com todo mundo. Então, uma dica, 3 avatares é o suficiente para qualquer negócio. Exemplos de oferta. Vamos dar um exemplo aqui. Então, primeiro, o que não é uma oferta? A oferta não é o seu produto, porque muitas das vezes o que queremos vender para o nosso cliente é o nosso produto. Só que precisamos, não é vender o produto. O produto é parte da solução, porque o que nós queremos vender ao nosso cliente é a transformação que o produto causa. Porque as pessoas compram o status, a solução, como que aquilo vai resolver o problema dela. Então, ela quer o resultado. Então, nós precisamos de oferecer a transformação. E aí que está a diferença entre pequenos negócios e grandes negócios. Geralmente, pequenos negócios, vamos dar aqui exemplos de diferença, descreve o que o cliente terá se comprar o seu produto ou serviço. Então, pequenos negócios, geralmente não fala da transformação, fala do produto. Olha, eu vendo ar-condicionado, você está interessado em ar-condicionado? Então está aqui, esse é o seu modelo, ele serve para isso e isso, tem esse outro modelo, serve para isso e isso e isso. É assim que os pequenos negócios trabalham. Como que os grandes negócios trabalham? Eles descrevem como que o cliente vai se sentir e como o seu dia a dia vai mudar e como o seu status vai se elevar, ele vai passar por uma transformação ao adquirir aquele produto. Então, é uma maneira diferente de você abordar o seu cliente, seu futuro cliente. E eu tenho certeza que se você não pular essa etapa do avatar, você vai melhorar muito a sua comunicação. E a sua comunicação vai se tornar mais assertiva, mais direcionada, vai ter maior foco e o seu discurso de vendas vai ser mais convincente. Então, eu queria deixar uma dica para você. Se você está interessado em construir um funil de vendas, você precisa de construir um funil de vendas para cada avatar do seu negócio. E eu queria aqui deixar um recado para você, até uma dica. Tem uma palestra no TEDx, e eu gosto muito dessa palestra. E é uma palestra que ela não está protegida sobre direitos autorais, que me impeçam de divulgar essa palestra. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar essa palestra logo após essa aula. E você vai poder assistir. Se você continuar assistindo esse vídeo, eu já coloquei essa palestra. E também estou colocando o link para você poder assistir lá no site do TED. Mas eu também gostaria de lembrar para você que eu estou fazendo uma pesquisa com empresários. É uma pesquisa sobre como que estão se saindo no marketing digital. E aqui embaixo tem um link para você participar na pesquisa. Então, se você deseja receber mais informações como essas, por favor, compartilhe comigo quais são suas dificuldades para que eu possa ajudar melhor você e também ter um melhor quadro deste mercado. Muito obrigado por sua atenção. Fique com a palestra. Eu acho que você vai gostar muito. É uma palestra que está em inglês. Ela tem a legenda, mas eu gostaria muito que você assistisse. Você vai aprender muito. Muito obrigado. Até mais. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example,
Why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products.
and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903,
the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, "That's an amazing discovery, guys. Now we'll improve upon your technology." But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963,
250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead, not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much.